recognize again with us. I'm not here that. Just stop around. 5 minutes. How my subject, my brother and my son. Bishop. I don't know what. Yes. But for the fact that now and now I've got sign. So okay, like me about it. Let me honor whom honor is due. Thank you. Adikwa mama mbozo onye kwuru ale float on the circle ale float kwan kana because ale kwa mazu ihe a dey address to me ya dey like say onye agafe je so okay ka abia onye but then I had to attend because yes no yawa sign Chukwemeka Charles Aman, my name is Mbo. You go, yeah, my address. You go, no, come here, come here. Come and touch you. You see, Mama? Yeah. You see, I'm Mrs. Soon? Yeah. See, Killing? Yeah. Moon? Yeah. Listen? Yeah. Mbara. Obi dị m ụtọ. Ekelekwala m unu. Unu bịara bịa za m oku a. N'ihi na onye kpọọ oku dịghị onye zara ya ọjọọ mere. Unu ekwutachala okwu. N'ọdịtume prefeto ịnụ speech ma aga m imepụ nghọta. L'omenala abụghị okwu bekee. Anụghị m lụọ n'unu chief bụ okwu bekee, ọ bụla echi. Chief ọ bụghị nlokwu Igbo. Chief ọ bụghị nlokwu Igbo. Onye isi obodo. Anyị proceed. Anyị ekwuola okwu ichie. Anyị ekwuola okwu nze. Chief ha na-akpịala okwu Igbo bụ ọgaranya. Chief l'okwu Igbo bụ gịnị? Ọgaranya. N'ihi na ọ bụ onye eji ego ya chifu achifu. Ọ bụ onye ga ikpikpe ere ụmụnne ya mkpa. Ọ bụ onye ga-efu na asị na ewedere ihe dị mkpa, ọ gaghị ichesi ya lara ihe kara ụmụnne ya ma akala akpa. Mee ya galadu ntawa edewala akwụkwọ. Ọ bụ characteristics m hụrụ n'aka nwa amadi anọ nga bụ Sustin. Ọ bụ ha na-akpọ chief n'okwu Igbo anyị. Adịghị ama ma ile eme omenala ya duru n'anya taa. Enwere nga duru nga ndị isi ala nọ meeting n'okpe ama m ma jụọ ajụjụ. Mgbe m jiri bata, onye isi ala kemgbe kpere ekpere. Ya ekpechi ekpere, asị onye isi ala ka abụọ bịa gaa ọfọ. Ihe ndịkpa ọ bụ ikpe ekpere. Asị ndị isi ala mmadụ wasị ha ọsị ya biko na ajụ m lajụ unu. So oleghị ha bụ ịga ọfọ l'omenala, oleghị ha bụ ikpe ekpere la omenala. Bible sị we pray to God. Ọfọ ọ bụ God kere ya. Ọfọ ọ bụghị ala. Mgbe ị na-aga ọfọ, ị ga-akpọga ndị iche nwoke na ndị iche nwanyị. Ị ga-akpọga ọfọ l'ogu, ọ kpọrọ Chineke. Ekpele ekpere kpọọ Chineke kelee ya la ha ọmụ mere anyị. Mgbe ndị iche ga-aga ọfọ, ọ ga-agba ọfọ l'ogu na ndị iche nwe ala mgbakwanị. N'ihi na ọ ga-abụ n'ala ya karị. Ha emewara aghara ala, ọ na-aga agụ ụmụnna anyị. Enwere traditional rule, bịa nwee traditional ruler. Abụghị otu. Traditional rule la traditional ruler ọ bụ otu. Udo dịrị unu. So in my administration, ọ bụ ihe m ga-separate
Aga m separate iji from aṅụ. Traditional rule and the traditional ruler. That means lehunu kọwara nga taa. The traditional rules falls in the hands of the Indians. That is true. The traditional rules falls in the hand of the Indians. Traditional rules are fall n'aka ndị ichie na onye eze. Ụmụnna ọbụgo job. Ụmụnna ọbụgo job. O doola anya na anyị nwere ọgaranya nwee nze nwekwa ichie. So site taa gawa unu wefu okwu bekee na omenala were n'okwu Igbo kwụọ n'ihu n'ihi na ụmụ anyị we ndị kpere tụtaduo amakwaghị ha akara ma akọwa onwe m. Ọ bụ mbụ Dr. Charles Chukwuemeka Amanze Amadioha Nsirim, the Royal Commander of the Niger. Agala m mba dị iche iche. Ajụjụ a m jụrụ ata ala ha akụzingata agala m mba jụọ ajụjụ ndị ahụla ọ bụ hele edofuru ụwa niile anya. Anya abịara hiwa the Royal Order of which I am commanding that order to teach and sanitize kuziere communities, villages, autonomous where they have erred and how they can correct it. So abịala m dịka unu nwoke, dịka enyi unu nwoke, dịka nwanne unu nwoke bịa gwa unu la aga m imere unu ọza ala mba. We don't call it eze elect. Ọ bụ okwu bekee. L'okwu Igbo onye eze bụ ọza ala mba. Onye zara aha mba ahụ. Ọ bịa bụ okwu Igbo. Ọza ala mba. Mgbe m jiri tụọ ilulu a, ọ bụ mgbe ala shiri m ọgbakọ. Ọ bụ mgbe Vina Amanze wu PG. Ya bụrụ ndị oke mmadụ sị nwata nyụrụ ahụ n'elu loji agba iji gharị. Okwu ahụ abịa wụrụ ahụ anyụrụ n'elu. Ya gba ndị ichie gịnị chigharị. Adịkwasa ịdị anyị. Ọ gwụla one man nna anyị dum ekwe, the eldest man among them, bịa bụ onye biliri imi sị m nwa m la ma asụchala Igbo na ala asụ ya. Si ya n'ime ọza m na-emere unu agaghị emerụ ha ọjọọ gị ime ala mba shi m ekwesị ome. Si etokwa nna m onye toro eto abụ onye gara skuul, onye toro eto abụ ịkpara ego, onye toro eto bụ onye mezuru omenala dịka omenala Igbo siri dịrị. N'ihi na ihe dibịa jiri karịa ibi ya abụghị mgbọrọgwụ, ọ bụ omenala o mere eme. Ka nwoke onye eze. Ihe dibịa jiri karịa ibi ya bụ na Igbo si o meduru nke ibi ya meduru, ya eriduru nke ibi ya riduru, o ridukwa nke ibi ya riduru, ya garuo nke ibi ya garuo. So ma idugu medu irutubeghị, imedu ga eridu. So omenala bịa bụ isi obi. Two, zone. Abraham consumer labo dulu uche taa. Mago onunu. My address. Dike de loku beke. Sunu volant. Mana ha nwunu fora ebega. Mamkwadi hono omago home. Unu kotu ngecha address ata. Sela. Unu egechekwa na address ata. Si lọbịa bishop hụnụ chuje. Asị m ụmụnna unu fụshiela Igwe n'ihi na oge agala ha n'anyị. Anyị ga-anọla azụ. E nwere ebe m gadụla Nsụka na anyị gara mitin. Otu mmadụ ajụwa ajụjụ sị Ugwumba gịnị na-arụ ya? Olee ihe na-arụ Ugwumba?
na-agba ndị nlechiri echigharị otu nwa amadi ebilie sị ala mba gara dịga eze ahụ adịghị ndị n'ebe a n'ugwu arụọla ha akpọmla ahụ kpekpekpe m so ha ugwu mba marụbeghị mebilie si ha mebiri emebili a ga-emeji ya ha na-abụkwa n'afọ 8 anyị jụwara njụa anyị jụrụ ụbala ọhịa anyị jụrụ fụtala ụzọ afọ 8 agaala anyị ga-ịnọrọ igwe otu ọnụ ewu ụwa abụọ ụmụnna ha ma bịa ghọtala ọba amaghị masị mba ka mụ na ụmụnna ha mekela kọnferensị a taa anyị ghọta onye bụ nze ghọta onye n'ihi na ha agaje na ebonyi ọ bụrụ ndị nze a ndị ọzọ na ndị chief ga na-eke ụka anyị mee misteki la ndị nze na ndị ọzọ na ndị chief onye ọzọ na-emela misteki onye ọzọ ga iche onwe ọ bụ naanị na-achị obodo nwa awọ jụrụ ụmụ ya ajụjụ sị onye mere ihe eze ọ bụ onye azịza ụmụ awọ zara Nnewi ga-abara ukwe ọweze 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 la onye mere eze nwaanyị mmiri eze bụkwa gịnị eze ụmụnna ọ bụghị otu ọgwụ zon a sị na onye ibi gbuo ogbu ngala ọ bịa nwere isi abụọ nshiri ma egbuola ogbu ngala ọ ga nwere isi abụọ mgbe mba nwere isi abụọ a ghara inyewe enyo ma bịala ekwe anya n'ime ohe a na-ekwu okwu ya olee onye kwesịrị ka e nyere ọchịchị eze nze chief ọgaranya ala sị na ọ bụ nwa afọ butu nwa afọ la ọ bụghị ka akpa akpọla iko bịa la ọ bụghị ka ebe afọ imi ya bịa la ọ butu isi obi nwa afọ ụmụnna ọbọtọ ọ bụ ọ bụ mkpụ nwa nwa ose agwa ata maazị aka aka ụlọ elu ọfụ ekpe ezema la ụmụ ọnwụ mere lumutukwulu ọpụrọcha kere ọhịa aka ara nna m ọnwụ mere utukwulu nga ụlọ ọbụla ezi udo dịrị gị nna m ata mụara nna Luke nwosu agwụ Luke nwosu agwụ bụ nwanna m ọ bụ mbọ ọpụra nna we mmadụ na ọpụra nna ọla dọkụ ha ọbụbụ Luke nwosu agwụ obe mbụkwa nwa osu agwụ ọ bụ mbụ isi opi ụmụ nwosu agwụ amaghị m otu nwa m nwoke ọ ga-aga ije eshala bekee ebe nara m ọkpa isi opi ụmụnna lebi eme asị l'omenala yes ọfọ anaghị esi l'omenala egbu la ha ọfọ gburula ọ bụ ogu gburu ya ma bịa were ese nsiri mụ ha ọla akụ mechie okwu bifo m agụọrọ unu hena ese nsiri mụ ọ bụ ilulu m tụra we eheli ya dechi bụ ihe ọ na-akụ ese n'ihi na nna m sị nna m ala eli oke amadi ewere agwa ya ji kpọrọ igu ma ya bịa chi ara nsiri mụ ese we ha ọla ekwu onye ga-inye m ọgwụ ma ewere gbọrọ ọrịa dị mma ihe asị gara agba nkịtị mgbe ururu ọkpụkpụ onye kere asị ọrịa lụlọkpụ akpa egwu ya agbọ orulọkpụ gwara ngwọta okwu eze siri imo
bụ ọzọ ala mba erulala ọkpụkpụ. Afọdakwa nna m as your eze elect. This is your address. Permit me. An address presented by the High Prince Ugochinyere, Dr. Charles Chukwuemeka AMAISE, the Royal Commander of the Niger, on the local government official declaration as the Eze-elect of the AMAISE Autonomous Community, Umuahia South, Abia State. Distinguished gentlemen, the nobles and honorables of Nsirimu AMAISE, members of the royal family, fellows gathered, all protocols duly observed. According to one of the greatest and wisest Greek philosophers of the past century, I have learned there is so much to do, so late to done, and so short the time is. In the community meeting, where I share my interest, where I declared my interest as the Eze-elect of the community since last 8 years, it is of important note that I make my structure known to my people. The structure of authority so far speaks volume of recorded achievement and progressive move as led by the men with the vision to transform community agenda of Christendom and traditions onto culture. It will be recalled that high royal acts from different kingdoms and priests has contributed in their capacity to bring the kingdom to its present stand. Yet, so little done, so much to do, and so longer a short the time is. The time has come for a transformational agenda of proper socio-cultural development and security initiatives. The time is now to move out and build a foundational government of a royal council of our heritage and faith. Follow the directions of God as has appointed to direct the affairs of the royal council, answer the call to gather in our people, kingdoms, and churches for a perfect unity, peace, and prosperity to our people and the kingdom. We will ensure that basic, furnished, and equipped secretariat is put in place for a functional welfare scheme to alleviate poverty, problems in the community, and the kingdoms in general. So, the strengthening of this formation of society morals, consistent implementation of principles of social justice, the unity of words and deeds, rights and duties, more respect for honest, skilled works of trust, reinitiation of egalitarian tendencies in labor remuneration and discouragement of consumerism. My administration will be set for consultation on social development and cultural activities to conduct state and regional family agenda for the accomplishment of the community objective of Nsirimu. The transformational agenda of Nsirimu is to bring to pass the immortality, culture, and eternal tradition of life and mankind through kingdom intercessory programs, interdependent Christian churches, and organizations, communities, homes, and families in the land. Nsirimu is the ancient traditional and cultural gathering area with vision from God and the dwelling place of the gods of all mankind. Tradition, culture, rulers, queens, overseers, and leaders
we call on all nations together and set forth the government of the ancient black nation, today known and called in a different name called Biafra. We will heal the land and provide for the kingdom and the people of the kingdom as are called by his name. On this note, I want to use the opportunity to inform citizens that we are working towards an audience to discuss the nation's role for the accomplishment of the aim and objective of this administration, which includes 1. Collaborate and cooperate with the preservation of honor in the land towards the liberty and freedom of our people. 2. Encourage initiatives relating to strategic for sustainable development to foster peace, unity, harmony, progress, and stability among the people. 3. Engage in self-reflection with spiritual connectivity programs deliberately designed to broaden and encourage mutual respect for constituted paradigm of cultural traditional minorities. 4. Deploy the cognitive, experimental, and behavioral components of expression of hope, empathy, for the formation of social capital, the common identity that foster trust of the Commonwealth, contest and act as a central mobilizing diversity that cross societal division line. To this end, my fathers, I wish to state in strong terms and most categorically that as I am choosing to represent the people in the State Council, to share the affairs of the community and the state, I will see that I pursue diligently the vision and mission, which include creation and initiation of capacity program with curious need for service, creating synergy between church and the culture, make a more vibrant and enhanced welfare where no man is or will be oppressed. Chiefs, royal cabinets, ladies and gentlemen here gathered, ndị nze na ndị ọzọ, I hold you in high esteem. I respect your courage. I count on your support and understanding and the zeal you have demonstrated in the past and the present. Let us together exercise the power of our cultural authority to usher in performances of our service, contribute by putting tiny efforts that nobody sees or appreciates to anything worthwhile. This carries enormous responsibility to remain in the light of truth, publicity, and attraction to a lesser degree and greater extent of administration and emulation. Good leaders are men and women with the ability or power to organize people, inspire intellect, motivate and encourage subordinates to produce good results. They take responsibility for success of group efforts. I want to state that if a little has been so far achieved in just the short time we begin till today, it goes a long way to give an inspiration that more visible achievements will be made for the longer yet a short time left to serve. Action speaks louder than words. Our actions will include sensitization of community crisis, environmental, social problems, control of emergencies in building social industries to accommodate our traditional and cultural professionalisms. Here, we will introduce our own security, which we'll call Community Emergency Response Team. We have started the good work of light and truth, and we shall be faithful to complete it. I sincerely believe practice activities, things seen and words heard
make deeper impression to the heart of men and women here present and beyond. I shall set yet a milestone in the light of receiving by AMAISE Community. We do not have the care for the elderly in our land. That will be my major priority, to see that the elderly are properly taken care of. Thank you very much, and God bless you all.